great how a bunch of people just come together with the same mindset. Sharing our thoughts and opinions. Meeting a lot of people, getting to know each other. Everyone is just happy and excited. It gives me a new way of looking at life. Servir para mí y para la sociedad donde voy a llegar. One thing I always ask myself is like, as a young person, how can I use my energy to, channel this energy for something good, for something bigger than myself? And seeing that a bunch of people my age and even younger are asking themselves the same question, putting it into action, that's really powerful. En los talleres hemos estado hablando acerca de el papel que juegan los jóvenes en la sociedad, también el papel que tiene el joven en esta etapa. The youth have this innate capacity to really transform not only their communities, not only their societies, but the world at large. We all share the common goal to change the community. So since we are here with such vibrant energy, it shows so much potential that we can really make a change to this world, especially the state the world is in right now. நம்ம இன்னைக்கு உலகத்தை பார்க்குறப்ப கண் கூடவே தெரியுது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்குது. Este es un momento social en el que pues hay bastante agitación social, agitación política y agitación económica alrededor del mundo entero, y es una oportunidad única para poder ofrecer a la sociedad una alternativa y una verdadera guía de cómo tienen que ser nuestras vidas y cómo tienen que ser nuestras comunidades. Entonces, a partir de eso, hemos estado hablando cuáles son las necesidades de nuestras comunidades, de cómo podemos entonces estar llevando a cabo algunos planes que de alguna u otra forma van a ayudar al progreso de nuestras comunidades. The youth have that capacity to create or to contribute to the advancement of the new society. Our capacities and our responsibilities are different than potentially being a child or even an adult, because not only do we have more energy at this point in our lives, possibly if we're in school we have more time where we could take on children's classes or our own studies. As youth, we're really changeable, and change is normal to us. So we're actually supposed to see what is happening in our world and try to change it for the better. ஏன்னா யூத்ஸ்னால தான் உலகத்தை மாற்ற முடியும். அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமாச்சு. இந்த 3 நாள் கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம கற்றுக்கிட்டதே அதுதான் பாருங்களேன். இளைஞர்களை எவ்வளோ தூரம் நம்ம உருவாக்கணும், அவங்க மூலியமாக அந்த உலகத்தை கிடைக்கிற விஷயம் என்னது. Recognizing the power of youth, especially at the age between 12 and 15, because you recognize youth that they have so much power, they have the potential to actually change communities. We need to be channeling these special capacities and powers into this idea of path of service, because if we don't channel them in those types of directions, they might be channeled in a different way. También hemos estado hablando acerca de las fuerzas sociales, tanto negativas como positivas, que están alrededor de los jóvenes, y de cómo estas fuerzas ejercen un efecto en los jóvenes. What are your responsibilities in the communities? What you should really watch out for? What friends might badly influence you? What are the right things to do in the community? What is the bad things? Different influences or forces within the community, positive and negative forces. இந்த மாதிரி வயசு இந்த பருவத்தை அடையும் போது ஒரு இளைஞர்கள் தப்பான வழியில போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. Absorben todo lo que ven. Entonces se ven muy influenciados por la TV, por el internet, por lo que escuchan. ஒரு இளைஞர்கள் ஒரு சமூகத்துல எப்படி அவங்களோட எப்படி அவங்களோட பொறுப்பு செயல்படுத்துறது. Los jóvenes podemos estarnos apoyando para superar estas fuerzas negativas, también y a moldear sus vidas también
con muchas enseñanzas espirituales. Hablábamos de cuán importante es la influencia de un joven que se preocupe por ellos, ¿no? De ser un buen ejemplo, porque ellos siempre buscan a quien parecerse, a quien admirar. We have a responsibility to create an atmosphere where people can grow spiritually. So it's easy to do things, but to create an atmosphere, I think, is a very challenging task that I'm sure we're up to, but it gave me a lot to think about. Özellikle gençlerin kendi çevresinde, arkadaş çevresindeki en ufak bir davranışı bile insanları bazen etkileyebiliyor. Yani bir hareket bile insana onu sordurup sen niye böyle davrandın deyip onu olumlu yönde etkileyebiliyor. Und die Jugend hat sehr viel Kraft, möchte sehr viel Neues lernen, neues Wissen und möchte dies auch in die Tat umsetzen. Und ich glaube, dass Jugendliche auch sehr viel nachdenken wollen und ihre eigenen Gedanken in die Gesellschaft einbringen wollen. Dadurch können sie sowohl im Rahmen mit älteren Generationen gemeinsam zusammenarbeiten, aber auch mit jüngeren Generationen ihr Wissen, was sie schon sich erarbeitet haben, weitergeben und auch die jüngeren Generationen dazu befähigen, am Aufbau dieser Kultur mitzuarbeiten. I think previous generations they've made our path like so much easier because they've worked hard, and I think it's our job to kind of work hard as well. In doing so, we are fulfilling the principle of Baha'i that is said oneness of mankind. And oneness of mankind, it must come in with action. Collective action to bring about this transformation in their communities and society is something really powerful. It brings about such a feeling of inspiration and motivation to get out there and really do something with our fellow youth to bring about this constructive change in our communities. Changing the world together, because with that, it's like I'm a single drop, and we are so many drops together we make an ocean. ஒரு நல்ல சிவிலைசேஷன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ஆசை இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் அவங்களையும் என் கூட சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல சேவையை கொடுக்கணும் இதுக்கப்புறம். When I think about twofold moral purpose, I'm thinking about that we have like 2 processes in our life that go together, that go along. So this is first our personal improvement, like our personal advancement and the advancement of our society, or the way we can contribute to the advancement of society, and we cannot separate them. Society is not just a bringing together of random individuals. Like, society is not just a coming together of individuals, but rather there are systems and cultures that kind of make up society. So we can understand that an individual in society can't just suddenly say, okay, now I'm going to be a good person and I'm going to supersede the forces in my society, all the destructive and constructive forces. So then we see that, okay, this process of the individual and society developing together has to occur. Like, the individual contributes to the environment contributes to the individual. I think that every individual that's engaged in this process has come out in this conference more purposeful and very determined to be a part of this process and commit himself. And this obviously will affect the environment. मुझे यहाँ पर आके पता चला कि मेरे जीवन का एक दोहरा नैतिक उद्देश्य भी है. मतलब मेरा खुद का व्यक्तिगत, हमेशा मुझे ये लगता था कि मेरा खुद का ही व्यक्तिगत है और मुझे ये करना है, मेरे लिए वो करना है. लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि दोहरा उद्देश्य है, हमारे समाज के लिए कुछ करना है, सेवा करना है. इसलिए मैं अब आगे आकर मैं भी ये चाहूँगी कि सारे युवा आगे आकर अपने समाज का भी डेवलपमेंट करें और खुद का भी डेवलपमेंट करें. An individual that decides to serve their community by offering a children class, you can see the type of transformation that is happening within themselves, but the transformation also that they are bringing to their community around them. They start developing certain capacities that allows them to do other things and not only the children's classes. So it's really amazing to see how this transformation happens at the 2 levels and not only at one. For me, the twofold moral purpose is like my own journey towards moral excellence. When I taught children classes, there's some other spiritual qualities that you gain from them. Like, you learn to be patient,
You learn to have some humility. You also learn to be detached from your opinions of what children should do and not do. So it helped me as an individual, and at the same time, I felt like I was doing something positive for the society. At first, this youth didn't understand anything about prayer, and then we learned about prayer. Even me, I learned from them, and then they learned something from me. I'm not like I'm the teacher. Yeah, we teach each other, and then I grow spiritually and intellectually with their help. Yeah, because every time they teach me like all those qualities, because I want them to live the life, then I help them. I lead by example so that we can be able to change the community and change the youth. When we have, or when we're serving together, that's an element of collective transformation. Serving in our community, building, community building activities, all these are collective transformation. But when we do this together and we're serving with other friends, it actually leads to individual transformation and improving our own spiritual life. Weil es eine zweifache Bestimmung ist, dass wir halt, indem wir etwas für andere tun, selbstlos sind, dass wir dann erst begreifen, was uns ausmacht, unsere Fähigkeit, unsere Talente dadurch erst entwickeln werden. Und das Dienst an der Menschheit ist eigentlich, das ist das ganz Essentielle, um einen Beitrag zu leisten für die Besserung der Welt. Cuando uno junta todo esto y lo lleva a la comunidad, lo lleva a los procesos comunitarios, se está dando ese momento en el que el doble propósito moral entra en juego, porque entonces el individuo como tal está desarrollando sus capacidades, pero la está desarrollando porque está haciendo cosas por la comunidad, entonces está actuando allí. Entonces es básicamente como ese espacio en donde estas dos cosas se juntan. It feels like service is the only way for the transformation to happen at the same time within the individual and in society. It becomes like a link connecting my own individual transformation and the society, because for me it would be impossible to progress if there was no service, because how would I develop my spirituality? How would I cultivate my attitudes that I need for me to develop as an individual? So service is like the arena that I can be able to fulfill these potentials. Porque el servicio también era una parte fundamental, que era como nosotros nos llenamos como una fuente de todas las capacidades, absorbemos todo, pero al final el servicio es como ese espacio donde podemos sacarlo y ver que tanto hemos estado en verdad sintiéndola. Après ça, nous avons parlé de l'âge de l'adolescence. On a dit que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge qui est compris en 12 ans et 15 ans. Et pendant cette tranche d'âge-là, cette âge-là, c'est une période très spéciale. C'est dans cette période qu'il y a beaucoup de changements dans la vie. Changements physiques, intellectuels et même moraux. युवक ना 14 से 15 साल में उनकी बुद्धि की चालना बढ़ती है. इस 14 और 15 साल में वो अच्छे से समझ पाते हैं क्या बुरा है क्या भला है, इस जग में क्या बुराई है क्या भलाई है. In this age, you can choose what your life in the future will be, and a lot of the decisions that you make and the things that you have to face and the way you solve your problems, for example, will, like all these ways of doing things will stick with you for the rest of your life. So if we can help inspire youth to empower youth to kind of choose the path of service to their communities and to society in general, then I think for the future, like, it will have very positive outcome. We examine the forces exerting themselves on youth, so on ourselves. And then it's taking us to those people that we serve. So junior youth in a section called early adolescence. So we examine the forces affecting them and how we can serve this new generation that's rising up. Eu acredito que as forças sociais, elas são de dois tipos, tanto negativas quanto positivas.
As negativas seriam o preconceito, competição, materialismo, mas também tem as forças positivas. Então, o amor, a amizade, a busca pela verdade, o desejo que todo ser humano tem de ter o contato con el lado espiritual. Yo creo que uno de los rasgos que más noto y que yo creo que es el que está más claro es el alto sentido de justicia que tienen. Les mueve, es todo lo que les mueve a querer cambiar el mundo, a querer mejorar, el querer ser coherentes con lo que ellos piensan. Empowerment is to take an idea and make it their own, and to do that a great deal of understanding needs to come into that. I like working with younger youth because in that way, when they ask me questions, I can not only help them to think about the process of understanding how to get to that decision, but also provide them with a standard that they could consider, or even other options. To be able to serve the community and see what it needs, they need to develop this ability to express themselves and to engage in conversations with people within the community and find out what their needs are and have discussions about how really they can address these needs and what they can do. We play an important function for the youths younger to us. We have to create a nurturing environment for them, where they can be inspired to be involved in meaningful actions. Каждый может менять что-то маленькое. Вот много историй, что группа пришла, кому-то что-то сказала или вот просто покрасила качели на дворе. И люди просто пришли и не поверили своим глазам, что это сделали подростки. И после этого весь двор начал меняться, и взрослые, и также все подростки, они начали меньше мусорить, меньше там рисовать на стенах, на качелях. Вот так вот можно изменить мир, вот простейшим способом. When I was a junior youth, the junior youth age, I was lucky enough to have community projects with amazing people, and that made a big impact on my life as a whole. I wouldn't be doing what I'm doing now if it wasn't for that. And I've seen friends who didn't have that positive influence, who always felt isolated. I'm so grateful, and being here has kind of made me reflect on that, and I'm so grateful for that experience. So I want that for the youth in my area. Ang transformation sa sarili ko ay noon nung hindi pa ako more on engaged sa art, sa mga part ng sa activities, kulang pa yung mga confidence ko, kulang pa yung mga ideas ko, at nung alam ko na ang aking mga napagdaanan noon ay iba na ngayon, dahil ngayon nakapag-junior youth, makatulong sa akin kung paano ako na-engage na magiging confident, tapos marunong makipag-friend sa iba, tapos hindi lang sa yung naging close mo sa isang araw, kundi sa lahat. Tapos kailangan na marunong ka mag-tindi sa ibang tao. One thing that we surely learn from here is that our attitude is very important. Our actions speak louder than our words, and that if we require our younger ones to act like that, then we also have to show it to them that it's the right way and we have to do it too. किशोर माने अछंदी माने कहबा गले से माने गोटे माने कहते खणी परिपूर्ण खणी से पाखे सब किसी कैपेसिटी अच्छी ताको हमको डेवलपमेंट करार अच्छी जदि मु यूथ अच्छी मु युवक अच्छी तो मु जमती भी मोर जो पूर्वतन पीढ़ी अच्छा से मैंने मत अनुसरण करेंगे ना सपोज गोटे फैमिली अच्छी फैमिली मु अच्छी बड़ झील मोर जो सान भौणी अच्छी मु जहाँ करी से मोटर से ही शिख ठीक अच्छे जदि मुझे भल कली भल शिखिली तो ओबियसली से मत फॉलो कर ना तो मुझे चाहिए भल हाँपाई से निश्चिंत भल रियलाइज
po na kahit na simpleng kabataan lang po ako, simpleng estudyante, malaki po yung parte ko para mapaunlad yung community ko, para makatulong sa iba kahit sa murang edad ko pa lang po. Para mim, o serviço abnegado é quando você esquece do seu próprio interesse e busca reconhecer qual que é a necessidade da comunidade e você doa o seu tempo e as suas capacidades para poder satisfazer essa necessidade e não pensando no ganho pessoal, mas sim no desenvolvimento da sua comunidade, das pessoas ao seu redor. Тэгэхээр ертөнцийн сайн сайхны төлөө хамгийн олон үйлчлэгээ хийдэг. Энэ маань болохоор хувь хүн өсөж хөгжин мөн хамгийн дэлхийн ертөнцийн сайн сайхны төлөө учраас энэ сайн талбай. Тэгээд ерөн хүмүүсийн сайн сайхны төлөө үйлчлэгээ хийдэг маань хамгийн дээд уян гэж бодож байна. There is so many types of service we can do. By teaching others, we understand the topic even better. For example, there's a children that needs help. We just need to teach them. By doing this, first we also gain our knowledge more. You also making them better and also increase your capacity, and you also can become even more better. By this, you also gain your benefit and they also gain the benefit. When doing service, we cannot be so selfish. That's what we have said as selfless service. A través de ese servicio podemos crecer nosotros mismos, podemos aprender no solamente de esas otras personas que tenemos la oportunidad de ayudar, sino que también aprendemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque desarrollamos muchas cualidades, desarrollamos nuestras potencialidades y aprendemos de nosotros mismos como personas. Heutzutage leben wir in einer Gesellschaft, die von einer starken Ich-Bezogenheit geprägt ist und auch früh schon anderen Menschen einen Egoismus vorlebt. Und wenn wir das vergleichen mit dem Prinzip vom selbstlosen Dienst, dann kann man sehen, dass es da einen ganz großen Unterschied gibt. Und zwar, wenn wir selbstlos dienen, dann erreichen wir irgendwann so eine Stufe, wo wir etwas Kleineres aufgeben für etwas Höheres. Я думаю, что любое действие, оно должно быть бескорыстным. Будь это работа, будь это учеба или какие-то мои проекты по работе. Если оно будет бескорыстным, это уже будет служение обществу. То есть я уже буду приносить огромную пользу другим людям. Mtu anaweza kuwa na msaada fulani yafaa kijana uinuke na unaanza msaidia ile kazi. Inatubidi tukue tunafanya kazi za huduma pamoja. Na vile vile isikuwe tu ni kazi tu ya huduma, bali tuangalie zingine kazi ambazo zinaweza saidia wengine watu. Working together can make somebody to achieve something, especially when it comes to doing service. I mean, I as Uzila cannot go to a community and say I can work alone. We have to work collectively so that we can make a difference. Tenemos la visión clara de que somos agentes de cambio y que queremos tratar de cambiar la estructura de la sociedad mediante un elemento de estudio, reflexión y servicio. Entonces, mientras estamos dotados en el servicio, nos equipamos tanto individualmente y transformamos así la vida colectiva de la humanidad. Tiene que ser actos concretos, como clases de niños, grupos prejuveniles, hay un montón de actividades que podemos hacer y estas transforman la vida de la comunidad en sí. Wenn man das Bild mal betrachtet, dass wenn eine Person der Menschheit dient, so verändert sie auch schon Kleines. Aber wenn immer mehr Menschen sich der einen Person anschließen und irgendwann vielleicht fast die ganze Welt zusammen dient und nach einer Vision strebt, so können wir alle gemeinsam die Welt verändern und kommen unserem Ziel, dem Frieden und der Einheit der Menschheit, viel, viel näher.
Se c'è qualcosa che mi ha colpito particolarmente in questi giorni è stato quello che è il concetto di amicizia, perché su oltre 350 persone, ovviamente magari non ci si riesce a conoscere tutti, ma credo che il legame che c'è tra noi va oltre la conoscenza che abbiamo. The friendship that is building among all the participants has really been essential. We're realizing more and more that the better friends we are is the more that we contribute to consultation and the more that we advance in our understanding. Il faut toujours avoir une balance entre spirituel et matériel. C'est comme un oiseau qui a une... J'ai beaucoup aimé les discussions sur l'amitié qu'on a eues à propos du fait qu'il fallait tisser des amitiés, renouer les amitiés, renforcer nos amitiés pour servir ensemble, car le servir, c'est ce qui unit, c'est ce qui nous unit dans nos activités quotidiennes. Donc, et c'est dans le service qu'on se rend compte de nos vrais amis. Cuando uno sirve con otra persona, uno la conoce de verdad y uno aprende cómo convivir con esa persona y cómo apoyarla en su servicio. Y entonces ahí como que hay una complementación y eso ahí continúa con la amistad y se hace una amistad sincera y verdadera. Any friendship, even if people are completely different and have nothing in common, you still can be the closest friends. Not only can you make friends through work and school and just like places that you happen to go to. It's just like, oh, it's just, yeah, well, we just happen to go here, so now we're friends and that's the only thing that we go off of. But we can also make friends through serving. But friends are not people whom you just hang out with. Friends are people who have your best interests at their hearts. It's people who help you also to grow. Parfois, il faut un peu ignorer ou tolérer les défauts des autres. Pas vraiment focuser sur les défauts des autres et pas vraiment focuser sur les défauts de toi-même, mais plus travailler ensemble et essayer de se baser sur les forces de chacun pour pouvoir bien servir. In order for anything to work effectively, we need to have that genuine love and that sincere happiness in seeing the progress of others. Also ourselves, like we also need to have other people's best interests at our hearts. Like this, that is the most wonderful. A tal proposito, nel messaggio della Casa Universale di Giustizia del 1 luglio 2013, cito, a questo proposito il beneficio di seguire quella via assieme ad altri è immenso. Amare la compagnia, il reciproco incoraggiamento e la disponibilità ad apprendere assieme sono naturali proprietà di qualunque gruppo di giovani che lottino sinceramente per conseguire gli stessi fini e deve anche caratterizzare i rapporti essenziali che legano assieme i componenti della società. This really brought the collective view into light, into focus. Youth began to see themselves as groups and also began to think about how they could go back to their communities and work as groups. One of the main themes that we've been talking about is mutual support and sort of that give and take, and not necessarily one person being giving service to another person, but having more of a collaboration and equal footing between people in a community. With mutual support, you have someone to call you and say, oh, hey, you should try and get that thing started up again. And you have motivation to do things that you wouldn't have the courage to do otherwise, because there aren't that many people doing it with you. La transformación individual es importante, pero esa transformación se ve reflejada en equipo. Entonces, como venimos 10 participantes de mi agrupación de Norte de Huila, ¿por qué no llegar juntos y trabajar entrelazados? Ninguno aparte del otro, ¿no? When you want to go about contributing to the community building efforts, really you can't do it yourself. Like you need people who are going to support you, and also like not just people, but those people should be your friends. So here we really have the opportunity to see the potential that we have forming connections with people who live close to us. We have to work together in a community so that we build a community, you know. Work together and use this desire to not only just help build our friendship and become closer, but also draw other people in and just, yeah. Esto no sea un espacio de amigos cerrado en el que sirven juntos, hacen cosas juntos, sino que realmente
toda esta dinámica de servicio que los jóvenes deberían de hacer en cada una de sus comunidades tiene que dar pie a justamente lo contrario, a un grupo de amigos abierto, en el que cada vez haya más y más gente. As a youth, you don't have to spend most of your time in leisure, but try to form groups. It makes the job way easier. Starting a group, maybe like you have your friends there to support you with anything. So I think that was what stood out most to me. C'est un peu une synergie de groupe, c'est-à-dire que celui qui peut aller très rapidement, le fait qu'il regarde derrière pour aider un de ses camarades peut peut-être l'éclairer sur certains points. You have to work hand in hand, that is mutual support, hand in hand, shoulder to shoulder. At the end of the day, you will find that we have done a great thing, you see. Esto es realmente un síntoma de la salud de esta comunidad joven, realmente, porque los amigos lo ven y dicen, wow, pero cómo mola esto, ¿no? Que realmente pueden hacer cosas para que la comunidad cambie, para que su barrio mejore, y realmente tienen muy buena relación, tienen muy buen todo, y yo también quiero formar parte de esto. Y entonces esto, cuando realmente este grupo de amigos va creciendo poco a poco, paulatinamente, es síntoma de que funciona todo esto. Really now we see how we are one unit and we're one group. We're really feel as though we're walking hand in hand here on a mission. Just knowing you're not alone and that there's this many other people out there who are interested in advancing world civilization. And that's what's really uniting us. This conference has really done that for us, and I know that it's going to help us in the next years to come. Ciò detto, e questa è stata una cosa che mi ha particolarmente colpito, noi speriamo che i legami che allaccerete con altri partecipanti al convegno possano durare. Anzi, anche molto tempo dopo la fine di questo convegno, possono questi vincoli di amicizia e di comune vocazione aiutarvi a essere ben saldi. Queste parole sono molto, molto forti e molto significative per me, perché di fatto rispecchiano quello che per me è il vero concetto di amicizia. Non sempre riusciamo a parlare con i nostri amici di determinati argomenti, e quando riesci a esprimere, a far uscire tutto quello che è dentro di te, questo ti fa capire che accanto hai dei veri amici. My thoughts about selfless service are that it means just fitting into the needs of the community and whatever they may be, not being too concerned about what form it might take, and being ever ready to just serve in any capacity. The thing that stands out from you from this material that we're using is the one of selfless service. I used to doubt myself and say I'm a shy person, but in the writing they say that you should forget about yourself and don't dwell on your shortcomings. Just think about making your community better. How we understand service and what that means will affect how we make choices. So I really took away from our discussions that we should redefine how we understand service. So it's not something that's separate from the rest of your life. It's an aspect that can really be integrated into every part of your life and can characterize everything that you do. Para mí vivir una vida coherente sería como hemos hablado, la importancia de ver el servicio no solo como un acto de hacer para los demás y todo eso, ya que el servicio en verdad moldea nuestra vida, nuestra forma de ser, actuar, y lo más interesante es que nace de nosotros, es una iniciativa propia, no es obligado, no viene sintiéndose la presión de que deba ser una obligación. I think a lot of youth find living a coherent life so difficult is because they tend to compartmentalize their lives into, for example, I'm going to spend 25% service, 25% study, and then my social life, my family life, somehow I'll get it in. But really when we have one purpose uniting all of it, it becomes a lot easier to see the reasons behind everything. And when our purpose is governed by something that we believe is higher than ourselves, for example, for me, the center of my life would be trying to apply the teachings of Baha'u'llah to the wider society, and that's the efforts of the whole Baha'i community. The way I'm going to approach service is going to change now, because I used to separate it from like what I do in my everyday life. Like it's something completely different, but I think now I can like incorporate it in what I do, and like if we put it at the center of like our everyday lives, it'd be so much easier, and then we get to practice it more and it'll come naturally.
So I think we spent a lot of time talking about service as the responsibility of our generation, and as our higher purpose. Like, our higher purpose is to be of service. And it was really interesting because I think a difficult thing that comes up when we talk about this is how do we fit this into these busy lives that everyone lives. And then it's really interesting to look at this idea and this concept of coherence, because then we start to understand that it's not something we need to squeeze into the life that exists. It's something that needs to underlie our entire existence that is already there. So like a vein running through all the things that we're already involved in. Before the youth conference, I feel a bit nervous about should I go study, working, or service together. But after youth conference, I feel that we can complement together working, study, and service. And we've learned that we need to be coherent in our everyday life, not separating service from work or study or family life. It's not a one-way track. It's not service here, school here, or in my case, motherhood and activities and things that are related to my family life. It's everything is one. I would say it has really had an impact on my life, because at first I was not able to differentiate or make good choices between maybe going to school and saving. But now I'm able to understand that school and service would go together. Il concetto del servizio quante volte veniva ripreso nei vari aspetti della nostra vita, praticamente è un atteggiamento, un modo di fare e di essere che condiziona tutte le nostre scelte, le più piccole e le più grandi, e lo ritroviamo praticamente sempre, è sempre con noi. È veramente la chiave per il successo, per cambiare questo mondo in un posto migliore. मेरे अकेले से क्या होगा, ये सवाल सबसे पहले आता है। मैं एक राह की तलाश में थी। मैं 2 साल से कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई वे मिले जहाँ पे मैं सर्व कर सकूँ सोसाइटी को, बट एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा था। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैम जो है, तो हम लोग थोड़े एक्साइटेड थे कि क्या है ये। मे बी ये एक रास्ता हो सकता है जहाँ पे मैं अपना जो सर्व करने का जो विचार है इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। На самом деле в группе мы обсуждали очень много вещей, и конкретно то, как каждый из нас может внести что-то свое в общество, что-то свое в этот мир, и оставить что-то после себя, оставить что-то для других. И также мы говорили о том, что не стоит сравнивать себя с другими, а нужно сравнивать себя с собой вчерашним, видеть свой прогресс или видеть то, как ты изменился. በወጣትነት ራሴን እንድፈትሽበት አድርጎኛል። ወጣትነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በወጣትነት ዘመን መስራት ያለብኝ ነገሮች የተረዳሁትና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ማህበረሰብ ወጣት ማለት የማህበረሰቡ አንድ አካል ሆኖ መሆኑንና ለማህበረሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል መሆኑን የተረዳሁበት ነው። Beliau adalah macam penentu bagi masyarakat, macam mereka adalah tenaga bagi membangun masyarakat itu. Podemos como jóvenes aportar un granito de arena y que juntos podemos cambiar la sociedad. Podemos empezar con pequeñas actividades en nuestras comunidades, organizándonos de pronto haciendo reuniones, conversando, dialogando, poniendo temas de pronto de qué servicio queremos hacer y pues bueno, consultar entre todos y pues mirar qué podemos hacer. En esos espacios que nos encontramos, en los parques, en las fiestas que hacen en la comunidad, entonces vamos a tratar de que nuestras conversaciones tengan un significado mucho más allá del que tenían antes, ¿no? De hablar de temas que ayuden al progreso de nuestra comunidad. Compartir todo lo que he aprendido ahora con mi familia, con mis amigos, con todos los que me rodean en la universidad, ¿no? Y para que todos podamos tener una misma visión de poder hacer esto. In my opinion, community building is
It's a universal concept that everybody can get in touch with. It's a relatable phrase to build a community in which everybody can partake. No one is excluded, no one excluded, it belongs to everyone, so we're all included to building a, everlasting civilization. Csoportunkkal főként arról beszélgettünk, hogy mik lennének majd az otthoni terveink, mit szeretnénk majd megvalósítani a jövőben, és elég sokra jutottunk. Our reflection on that gradually just seamlessly merged into a planning session where we made some clear steps how to work collectively as a group. Create plans here collectively and continue that when we are out in our own realities, in our own neighborhoods when we go back. So it's not just a concept, it's very concrete, and we really analyzed, we mapped our neighborhoods, we understood where we should go to meet the youth, where are the forces around us that can help us, these forces of unity, this family that are really characterizing these neighborhoods. Nagyon sokan szeretnének majd gyerekosztályt és serdülőcsoportot vezetni, amiben a felnőttektől meg is kapjuk majd szerintem a támogatást. Ing sedar bahawa melalui kumpulan ada, ing juga boleh ing kongsi jumai kampung tentang hara pihak permaju kampung dari segi kesihatan ke, pertanian ke, dari segi pendidikan ke, dan dari segi-segi yang lain. Sebab semua ada adalah nanak benda li boleh menyokong ataupun dapat dibantu kampung ini untuk maju. Ada semua adalah harapan ing harap benda ini semua akan berlaku ke kampung ini, berlaku secara berterusan. ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំក៏មានថ្នាក់យុវវ័យជំទង់មួយដែរភូមិរបស់ខ្ញុំមិនធំប្រហែលទេតូចប៉ុន្តែអ្នកចំណូលរួមដែលខ្ញុំអញ្ជើញមកមានចំនួន16នាក់ហើយគេក៏ចង់ចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍គេដែរហើយគេកំពុងតែរៀបចំគម្រោងដើម្បីបើកថ្នាក់នឹងដែរតែគ្រាន់តែថាពេលត្រឡប់ទៅវិញទៅគេនឹងចាប់ដើមម្ដងបន្តិច We look at the society at large, and it can be quite daunting to want to change something that's quite big and out of our hands. But then when we all work in small areas, making those communities healthy societies, then we'll be able to see a bigger difference in the world. And I think this is where it brought the weight of responsibility on the youth, and also just how significant these things that seem so small are. So one of the girls has been describing how in her neighbourhood she got together the children in her neighbourhood and she gathered them together and got them to tidy up. And she noticed they only stuck like with their friends, and she said, okay, no, you can't work together, you'll mix up and you work with other people. And then she was describing how in her community she's actually seen a change for the children who used to be divided, and now they're actually playing together. And like, it's a beautiful story, but sometimes you can think, okay, this is nice, but what's the significance of this in this context where we see war and we see the devastation around the world? But when we looked at this notion of the processes of disintegration and integration, and we think about these children who have been influenced by this impact, like this small act is actually of great significance in this process of integration that is combating these very strong forces that are also having a very destructive impact. baru ayos tebuqairin kama tatai yaran nakin dari para-para tuwayan maingirak ki naran nasasan kaw kai tuwayan maingirak saksingay na yangway saksingay na yangway pat namantai dan nakatayan kakaya ri kiraw nurun kira yas nakain mayan maingirak anto bay doan na ikunya panangin detay ngay punnya may maya karon na utay na na pero ay pun siwak singay ay girare yag daw na ya kana pero ay bukina iro kama kiron dikira kina inang karabara bagayarare ya kaya baratara na ko ay nangay tabe pun singay no akira ay pun na makina de mara de darare te tire men wakina kina ko bukina kay singay
Ayan, tawagan. Selamat. Ca ri chấm ran vinh, vừa ai phum không nâng ri chấm ran, vừa dù vậy nơi khung phum, rồi còn nơi khung từng công dân sự bồ tại đây nhẹ che đăng ran, vừa ai xã công cả đôi chia bờ tây chưa nâng ri chấm ran bàn, ca mà phep để vừa ai dù vậy ri chấm ran cứ đôi tha nơi khung về san nếp tọa, cứ vừa ai dù vậy bàn nôm khnia mori nơi tí ní, vừa ai cái miếng cài vô đăng trán, đôi chỉ rút nhom tọa. Chẳng thôi khi miền cài vô đăng trán hay ban bọt bị sót bị nẹt đàn nơi tam khai xem thôi khi nắng dây vô. And what we learn is how to strengthen our qualities and how to bring everybody with us, other youth as well with us, and how we are gonna work together on the path of service. Bendeki en büyük gelişmelerden biri de ya da algıladığım şeylerden biri de bu hizmet yolu kavramı ve birlikte hizmet yolu aslında. Yani hani bazen şey gibi düşünebiliyoruz, bireysel olarak evet hizmetler yapıyoruz ama bu bence bu dünyada yapılmasının sebebi gruplar halinde bir şeyler yapmak ve başarmak. Ve aslında en önemli öğrendiğim şeylerden biri sürekli bir öğrenme halinde. एक उदाहरण के तौर में ऐसा भी होता है कि अगर हम एक लकड़ी है, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, अगर उसमें से 5-6 लकड़ी हो तो हमें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर हम कहीं अकेले जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, अगर हम 5-6 लोग साथ में जाए तो वो उसी लकड़ी के जैसा मजबूत हो जाएगा। अनि यो आफ्नो यो 3 दिने युथ कन्फरेन्समा के सिक्यौं अनि यो गएर सबै आफूले जे सिक्यौं त्यो बाँड्ने, किनकि जति आफूले सिकेको कुरा जति बाँड्यो त्यति नै वर्ष खेर जाँदैन। त्यसैले त्यहाँ गएर त्यहाँको मानिस सानोदेखि लिएर वृद्धसम्म आफूले सिकेको अनि आफूले जतिवटा त्यहाँबाट ग्रुप आएको थियौँ तिनीहरू सब गएर तिनीहरूलाई भन्ने अनि त्यो सानोदेखि लिएर ठुलो मानिससम्म पनि सबै एउटा सानो हामीले जो सिकेको सानोभन्दा सानो शिक्षा प्रदान गरेर I feel it's important to grow and have more of these activities because, like I said before, it's always this sense of expanding, getting more people involved, like not settling for just like 30 some odd people, but there's not 30 some odd people in one community. We're trying to get all the people in the community to be a part of this, be a part of service, like stress the importance that we learn from one another. D'apprendre avec d'autres, ok, comment est-ce qu'on va créer des liens d'amitié durables, comment est-ce qu'on va, avec une population d'âges différents, des enfants, des très-jeunes, des jeunes, des adultes, comment est-ce qu'on va tous ensemble marcher sur un sens de service? Comment avoir des conversations avec les gens et réfléchir ensemble à améliorer notre communauté. To create a joyful and serious environment, an environment that's open and encourages learning and also the different strides, people moving at different paces. So we're trying to learn how to work with people that are moving at different paces. Everyone is granted different talents. God created every one of us uniquely and we are different. So the way that we can contribute to this community is also different. Another concept that really I think is really important in community building is the art of consultation, and how in any society you live in, if you want to build a society, you need to consult and bring in your points in a very humble and wise way. 我覺得如果只可以攞一樣嘢翻去呢，我覺得係最主要嘅就係謙虛嘅態度啦。咁無論遇到咩問題呢，或者遇到咩挑戰呢，我哋都應該堅強啲，同埋相信自己嘅朋友，咁我哋就可以完成嗰個任務。 एक जगह होता है ऐसा कि आप गलत बोलती हैं तो आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, आपको और बोला जाएगा कि तुम ऐसा बोली वैसा बोली, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पर कि आप जो भी बोलिए और यहाँ पे बोलने का प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप हेजिटेट मत होइए, जो आता है आपको जो समझ है आप वो बोलिए. Beaucoup de jeunes ont intervenu, ils ont vu que la plupart du temps ils passent leur temps dans un environnement qui ne leur permet pas de pouvoir apprendre ou de pouvoir évoluer ou contribuer au bien-être de leur communauté. No solamente nosotros queremos servir, sino que también queremos imbuir a las demás personas, a los demás amigos, a que se levanten a servir para ayudarnos a configurar o a crear una comunidad más sostenible. In order for us to achieve the building of the community,
and the building of a better world, we all have to do it together. We all have to support each other, not only on service but on other areas or other aspects of our lives, like work, marriage, and other things. So we see that together we can build this our community. So all of us need to assist one another. Lo primero que debemos hacer es trabajar en unidad. Debemos trabajar bastante en unidad, todos los jóvenes que estamos, para así poder que crezca nuestra comunidad. Me ha gustado que todos debemos trabajar en unidad, con veracidad, siempre con los principios espirituales, esas cosas. Considering of the fact that we all have a unified vision of really transforming our communities, and now coming together with other or meeting other people from different countries that are doing the same activities we are doing, that are also having the same vision that we do have, it really becomes as a motivation to the guys, and really encourages each and every one of the guys really to say, whatever challenges that I might be experiencing in my own cluster or neighborhood, I'm not alone. And whatever that I'm doing, it's not just me that is doing it here. En la conferencia hemos visto muchas ideas, muchos conceptos para cómo desarrollar y construir una comunidad vibrante. Creo que históricamente varias civilizaciones han aparecido y han desaparecido. Y siempre que están en ese momento hay una tensión fuerte, hay una incomodidad fuerte. Esa incomodidad también hace que la gente comience a pensar de forma diferente, y esa incomodidad también permite que la gente vea la posibilidad de que podría haber una civilización diferente. Creo que nosotros tenemos que entender cómo funciona este proceso, cuáles son las fuerzas que están influenciando este proceso, y digamos, si nosotros no hacemos nada, si no movemos un dedo, estamos contribuyendo a esas fuerzas de desintegración, porque la sociedad simplemente seguirá como está. Mientras que si podemos dedicarnos a hacer algo, o podemos cumplir un rol, aunque sea pequeño, en la construcción de una nueva civilización. Parte de la visión de la conferencia tiene que ver con lo que pasa a largo plazo, que estas actividades básicas, los grupos de prejóvenes, los círculos de estudio, no son actividades que están en el aire, son actividades que a largo plazo van a llegar a la construcción de una nueva civilización. Eso y otros factores que también están, pero eso, digamos, está contribuyendo de gran forma, porque comienza trabajando a nivel individual con los pensamientos, con los sentimientos, con la parte espiritual de las personas, y después se expande y lleva toda esa transformación individual al campo del servicio. Y una vez que está en el campo del servicio, comienza a transformar ya el mundo contingente, o sea, lo que nos rodea, la sociedad, las instituciones, y comienza a tener sus influencias, al principio pequeñas, y eventualmente las influencias se pueden ver en comunidades que han trabajado de esta manera por mucho tiempo, se pueden ver ya en toda la actitud de la comunidad con respecto a su propio desarrollo, con respecto a su preparación espiritual y su preparación intelectual y la educación de sus niños, de sus jóvenes, de sus prejóvenes. Construir una nueva civilización tal vez parece un concepto como utópico, que, digamos, habiendo tanta gente en el mundo, ¿cómo puedo yo construir una nueva civilización? De lo que no nos damos cuenta es realmente de las fuerzas y de la influencia que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, pueden tener sobre otros, sobre el mundo. El hecho de ayudar a que se ilumine
un alma ya puede tener una influencia increíble. O sea, uno no sabe después lo que ese niño o ese prejoven al cual uno está estudiando, qué va a ser de grande. Y puede que él esté en una posición de tomar decisiones importantes, por ejemplo, para el futuro de la humanidad. Entonces, realmente esos esfuerzos pequeños, multiplicados por toda la gente que está ayudando, realmente se vuelven como pequeños, no sé, como ladrillos en la construcción de una nueva civilización. Y uno pone su ladrillo y otros pondrán 5 ladrillos, 10 ladrillos, pero todos estamos participando de eso. Ahora lo importante es tener el plan de la construcción, porque si no podemos estar poniendo ladrillos donde sea sin saber lo que estamos haciendo. Y ese plan viene de la Casa Universal de Justicia y ese plan viene de los escritos. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer ese plan y por lo tanto tenemos la responsabilidad de esforzarnos por ponerlo en práctica. Es importante la preparación espiritual de las personas, tanto como la material. Nosotros como que tenemos que abrir el camino para esta transformación. Habang meron konferensya, isip ko ano ba dapat gawin ko o paano ko ba matutulungan ang pamayanan ko bilang isang kabataan. Meron ba akong isang kakayahan para baguhin to? We decided, me and the colleagues who were present in that conference, that the first agenda when we come back home, we shall share the same information with the youth who never got that opportunity to be there. So we did a book review of what we had learned and we shared it with the rest of the colleagues. Yo sí tenía como el servicio y sabía que era bueno, pero antes de la conferencia yo decía, bueno, servir, pero, o sea, empezar en una clase de niños o en un grupo prejuvenil, yo decía, no, pero yo no me siento capaz de hacer eso. Y además yo decía como que no, pues si ya hay otras personas que lo están haciendo, que yo creo uno no crea nada. Pero entonces en la conferencia me vi de que había una necesidad de que yo lo hiciera, de que lo que yo estaba aprendiendo no debía quedarse ahí, sino que yo debía empezar a dar ese conocimiento, esparcirlo de alguna manera. Y con eso sabía que de alguna manera había a las personas que yo les enseñara eso, también les iba a quedar y ellos también querrían hacer lo mismo que yo, que sería esparcir sus conocimientos. One thing that has been a point of consultation among the youth in gatherings post-conference is the idea of being able to elevate every interaction. And that was something that was really pertinent during the conference and really resonated with a lot of the youth, that although we have all of these different friendships, how do we make them more meaningful in every space that we're engaged in and time that we're spending together? The nature of the conversation between youth after the conference, I think the conversation become more elevated. They're more concerned about where the community is going now and what they can do to change. Once we start continuing these conversations that normally people don't really talk about very much, it can really increase connections with peers, with friends, with people in our community, so that we can have these meaningful conversations and be able to be kind and bring out these virtues in our lives and the spiritual qualities that could help enhance the world and make it a better place.
also many experiences after the conference. One of it being that working with a group of people requires sincere support and love. Working with them, I had to be able to humble myself to be able to support a group of people. And then also, in accompanying others, one does not work alone. So I had to consult with my fellow friends to see ways of which you can work us together as a group. This group of youth work together, try to plan, consult, reflect, act, do maybe reflect on their experiences to be able to see that they are working together a part of service. Yung conference nung sa Laguna, talagang malaki yung tulong niya sa mga kabataan na talaga na-empower sila na maglingkod dahil sa mga materials na ginamit natin, sa mga kung paano ba yung pakikipagkaibigan, yung tulong-tulong na sama-sama naglilingkod. So yung mga natutunan ko habang inaakampan ko yung mga friends ko na isama ko sa conference, yung parang nakikita ko sa pagsasama namin yung unity ng bawat isa sa amin, tapos kung paano ba namin pinahalagahan yung bawat isa. Wala bang mga junior? Then sa pag-accompany ko sa kanila, natututo ako ng panibagong idea kung paano ba turuan yung mga junior youth, ano yung way nila. На самом деле конференция очень сильно укрепила наше чувство группы, чувство нашей сплоченности в группе. Даже в самых sложных ситуациях помогаем найти выход из этого. Peut-être chaque fois qu'il y a une difficulté, moi-même, je l'aime là, je fais un autre nouveau, je prends l'autre nouveau connaissance parce que si le groupe là a un problème, je dis, on nous passe de façon ça ou bien mon façon pour nous passer et nous travaillons ensemble, ça permet de l'autre nouveau comprendre. Когда мы в группе, у нас у всех разные идеи, и мы это все совмещаем в одну картину. Из этого у нас появляется что-то более другое. И это мы уже применяем в практике. И опыт таков, то что мы, коллективно работая, всегда приобретаем что-то новое, узнаем что-то новое. И в пользу идет и наша идея, и идея, которая была произнесена с другой стороны. Seit ich von der Jugendkonferenz in diese Nachbarschaft gegangen bin und zusammen mit den Leuten dort arbeite, hatte ich nie mehr eine Zeit, wo ich irgendwie traurig oder deprimiert war, weil ich immer wusste, dass ich diese Gruppe von Freunden habe, die auch wenn was nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe, da ist und wir unterstützen uns gegenseitig. Anh rasa anh sangat gembira apabila anh berhana nak kumpulan Aziz Nasaman. Tapi mah boleh injap, hi adalah sama, hi sama-sama hi belajar. Anh yakin Naid akan boleh maju ke hadapan dan boleh berkhidmat. Conference and watching people from all different parts of the country, like the islands of Shetland to like the inner city of London. So we saw how these materials and this process has really changed these communities in a really practical way. And it was the first time, I think, where we really saw that with our own eyes in action. We have a responsibility here now to help understand the needs of the place where we live, which we also realise is not just by meeting, but actually also doing things together practically. So spending the time out in the neighbourhood with these youth who are now teaching children's classes and who are animating the junior youth group that we have has really just been very, very exciting for us as well. So there's not hundreds of youth that are involved in where we live, but it's a step forward from where we were 6 months ago. El pero anda dang meet panel do
மீட் பண்ண பிறகு வந்து அவங்க வீட்டில் போய்ட்டு காய்க்கிற நேரம் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் கூப்பிட்டு போங்க சொல்லி அனுப்புனாங்க. அப்போ அதில் வந்து ரூகி 1, 2, 3 வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பிறகு சமூகத்தில் வந்து இப்போ சில்ட்ரன் கிளாஸை வந்து அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பிறகு இளைஞர் மாநாடுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து சில்ட்ரன் கிளாஸ்னால் என்ன இளைஞர்கள்லாம் வந்து எப்படி கிளாஸ் செய்யணுங்கிறத வந்து அவங்க புரிஞ்சு கொண்ட பிறகு வந்து டிவோஷனல் மீட்டிங்காக அதே மாதிரி நிறையா இளைஞர் வகுப்பாக வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிளாஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு. அது வந்து கஷ்டமே இல்லை. We should seek to better identify the role of the parents and really involve the parents, or if not involve, then help them identify or gain better clarity on what we are doing with the junior youth, because I feel that the adults are a really big force in the community, and I think speaking to them, we can also better help the community grow. Nung nag-home visit po kasi kami sa kanila, ay home parents, nung binisita namin yung mga parents nila, yung in-explain na namin yung purpose namin kung ba't namin tinuturuan yung mga kabataan dahil nga gusto namin mapabago yung mga kabataan. Ano po, kapag may paliwanag na maayos yung purpose nun, yung sila na mismo yung nagtutulak sa mga anak nila na sumama sa pag-aaral. Tapos sa amin naman po, yung mga parents namin, tuwa naman po kami kasi once na nalaman na nagtutulong kami ng kakabutihan, sila rin po nagtutulak sa amin na na magturo kami. Din minsan hinatid-hatid nila kami kung saan kami pupuntang lugar para magturo. Grew up in this area, just on the other side of the borough, so I know pretty much what life is like here. And I think what helped was, like I say, after the youth conference, wanting to make that impact and doing it locally and watching it spread.青年就是参与青年大会的青年，再回来之后就有一个聚集来磋商，就是对于我们台北教区到底要怎么发展，才会是一个比较有成长式的状态。他可能就是在那边是为了公司，所以像现在住在香港，但是他不是长期。于是我们就将台北划分为4个邻里区来发展。那我是作为其中一个邻里区的协助者。जी आहे तिथे एक मोठा चपटा दगड उंच आंब्याच्या सावलीत आहे. मैं 10 में पढ़ता था और 10 में पढ़ता था, घर पे आता था, घूमता था बच्चों लोग के साथ, कहीं यहाँ घूम कहीं वहाँ घूम, ऐसे घूमते घूमते मुझे आज एक बार राष्ट्रपाल मेरा दोस्त था, तो राष्ट्रपाल ने मुझे बोला कि चलो यार अपन वहाँ पे जाएंगे युवा सम्मेलन में पंचगनी में। तो वहाँ पे जाके आए, मुझे कुछ अच्छे विचार मिले, अच्छा ज्ञान मिला वहाँ पे जाके, तो मैं यहाँ पे बदलाव करने की कोशिश किया. काय वाटतं या पॅराग्राफमध्ये तुम्हाला? मुलांच्या माता त्यांना घेऊन सर्वजण. फिर मैंने मेरे मन को कोशिश करा कि अपन भी कुछ तो भी कोशिश करेंगे कि सब बच्चे लोग के जूनियर के क्लास वगैरह चालू करेंगे, कुछ तो जो अपने को सीखने मिला वो भी अपन बच्चे लोग को शिकाएंगे. मला परिचारक व्हायचे आहे. काय विचारतात? आरोग्य केंद्रात जाऊन के दिवशी मुली त्यांना विचारतात की मैं अभी मैं 10 में अच्छा जाने लगा था. फिर ऐसे पढ़ाई भी चालू किया मैंने.
ऐसे ही मैंने सब चालू किया और जूनियर क्लास भी चालू किया ही खूप सुंदर जागा आहे आणि जेव्हा मुसुंडा या ठिकाणी असते तेव्हा तिला शांत व आनंदित वाटते. После конференции желание уже заросло в несколько раз, когда видишь, что какую-нибудь проблему, которую с тобой хочется быстрее ее исправить путем разговора, помочь людям, тоже создать эту инициативу своих людей в России, помочь им. Ya, a partir de la conferencia, yo emprendí una clase de niños. Cuando recién salimos de la conferencia, yo pensé que cuando yo iba a dar clases de niños iba a ser mucho después, pero fue 2 o 3 meses después y hicimos avances para poder capacitarnos mucho más rápido y poder, o sea, tener una clase de niños, o sea, más cercana a lo que yo pensaba, que pensé que iba a ser así como en 1 año o algo así, pero fue rapidísimo. Crezcan, se desarrollen y se manifiesten. Antes veía mi vida como que ya tienes hijos, te casas, no sé, vas a la universidad, tienes una casa grande y linda, pero nunca me enfoqué en, o sea, en pensar en otras personas que no fueran mi familia y yo, o sea, nunca pensé en ayudar a otras personas, o sea, no se me ocurría. Yo creo que, no sé, me ayuda muchísimo a aprender sobre la importancia de ayudar al resto y a servir. ለማህበረሰባችን የሚታየኝ አዲስ ተስፋ ይህ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ በዚህ ጄኔሬሽን ያለው ህዝብ የተፈጠረበትን ዓላማ አውቆ በዛ ሚንስ እንቅስቃሴዎችን ወይም ስራዎችን መስራት ማለት ነው።